Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. This is going to be in two languages, English and Spanish. We are today at 21st of April 2020. Estamos en el 21 de abril del 2020. And here I am with Parama Karuna in Vrindavan. We are stranded in the holy place because our flight was cancelled in March, so we cannot go back to Europe unless Air India flies again. Aquí estoy con Parama Karuna en Vrindavan. Estamos como encerrados en el lockdown de la India y el vuelo fue cancelado en marzo y no sabemos ni siquiera cuándo no podemos volver con Air India. Pues some devotees have asked questions about the present situation that is affecting the whole planet, practically speaking. Tenemos algunas preguntas de devotos que están preocupados por esa crisis que afecta al planeta entero. So let's see what these questions are. Vamos a ver las preguntas. La primera, para empezar, es si esta pandemia en particular estaba predicha en alguna escritura o es simplemente una más de las kleshas de la era de Kali. Ajá. So, lo voy a repetir, no sé si entra el audio bien. La pregunta, the question is whether this pandemic, this crisis, there's a prediction somewhere in the scriptures. La pregunta es si esa pandemia, esa crisis fue predecida en alguna escritura. Well, actually, of course, Krishna speaks about this in Bhagavad Gita. Krishna habla de eso en Bhagavad Gita. It's in the 15th chapter, 8th chapter, verse 15, very famous verse. We always quote Dukhalayam Ashashvatam, where he speaks about the condition or the quality of the material world. En realidad Krishna habla de eso en Bhagavad Gita, en el verso 15 del capítulo 8. Siempre citamos esa parte, Dukhalayam Ashashvatam, which means that the world is a place of misery and it's temporary. O sea, el mundo es un lugar de miseria, es temporal. So that includes everything. Eso incluye todo. And then later on, in the 13th chapter, he will say, Janma Mrityu Jara Vyadi Dukkha Dosha Darshana. Más adelante, en el capítulo 13, habla de esos 4 problemas o sufrimientos que siempre debemos tener delante de nosotros. So what are these? Birth, death, old age and disease. El nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. So disease, it's of course predicted already. Está predecida la enfermedad. And even a pandemic like we are seeing now, it's not really something new. ¿No? Incluso la pandemia como la vemos ahora no es algo nuevo. In the past, if we just go back maybe 1,500 years or something like this, there were several pandemics that have afflicted human society. En los últimos 2000 años había varias pandemias que han afligido a la sociedad humana. And there has been, for example, let me see, 540, which means about 1,500 years ago, a plague starting in what is now Istanbul, Constantinople, which spread all over Europe, Africa, Arabia, Asia,
Había la plaga que empezó en el 540 en lo que hoy es Istambul, Constantinopla, y luego se extendió sobre toda Europa, Asia y África, Arabia, and about 50 million people died. Y se murieron unos 50 millones. Now we are all up, hands up in the air. We are so much afflicted by, what is it now, 150,000 have died since this started. So from 150,000 to 50 million, we still have a long way to go. De momento han muerto 150,000. Hasta 50 millones todavía nos falta bastante. But that was not the only one. Then later, what is called the Black Death, which very famous, which actually affected all of Europe, beginning in Italy somehow. That killed about 200 million people. Y la plaga negra, ¿cómo se llama? La muerte negra. Peste negra. La peste negra, pues mató en Europa unos 200 millones. So it's nothing new, the material world, and that's only one side. It's a pandemic caused, or a disease caused by a virus. No hay nada nuevo, es una pandemia, una enfermedad causada por un virus. But it always has existed, and it will continue to exist after this one. ¿No? Y siempre ha existido y continuará a existir después de esta. Not so long ago, in the beginning of the 21st century, around 2002, 2003, we already had a smaller pandemic by this type of virus, the SARS. Hace casi 20 años ahora, que ya hemos tenido una pequeña epidemia con un virus que es de la misma familia, ¿no? SARS, MERS, and so many thousands of people died, but it didn't go all over the world, ¿no? Tantos miles de personas también se murieron, pero no se extendió al mundo entero. Then we have Ebola, which is there in Africa and which is apparently contained for now. And we have the famous HIV, which causes AIDS. Tenemos Ebola, que está toda África, está ahí, parece contenida, y tenemos el VIH, que causa el SIDA. And this virus has been with us for 40 years now. Este virus ha estado con nosotros hace 40 años. And we haven't found a vaccine yet. Y no hemos encontrado ninguna vacuna. So then humanity has become accustomed to live with HIV. Y la humanidad se ha arreglado de convivir con ese virus que ataca el sistema inmunológico, attacks the immune system. What's the particular characteristic of that virus? It's normally transmitted by sexual activity and blood or other secretions of the body. ¿Cuál es la característica de ese virus? Pues se transmite actividad sexual o contacto más bien con alguna secreción del cuerpo, que puede ser la sangre, la saliva, el semen o alguna otra secreción, y de esa manera el virus va de uno a otro, lo cual significa que generalmente la gente conecta el VIH, HIV, con eso, la actividad sexual ilícita, especialmente entre homosexuales o drogadictos que comparten la misma seringa, etc. So generally people, they relate the HIV or AIDS to homosexuals, sexual promiscuity, or drug addicts sharing needles. So, but
it has been there for 40 years, and it has so far about 30 million have died from that virus, ¿no? Ese virus ha matado unos 30 millones. So it's predicted. We have to understand that disease is part of the material world, ¿no? Tenemos que entender que la enfermedad es parte del mundo material. There are other diseases or other causes of death which we don't even think about, but which are there every single year and kill so many people, and we don't talk about it, ¿no? Ya hay otras enfermedades, otras causas de la muerte que no se habla mucho de ellos, pero matan cada año muchas personas. Even the common flu, la gripe, each year alone in the United States about 100,000 people die, ¿no? Cada año solamente en Estados Unidos unos 100,000 se mueren con la gripe. So then what about cancer? How many people die from cancer every year in the world? ¿No? ¿Cuánta gente se muere del cáncer? And how many die from pollution, air pollution? If we look, so look at this. Ambient air pollution, o sea, contaminación del aire ambiental, sea donde sea, normalmente son las ciudades grandes, causan al año en el mundo 4.200.000 muertes. Esos son muchos. 4.200.000 solamente por respirar sin ningún virus. Y ahora, bueno, ya podemos, we can already interject that. So 4.2 million die each year by air pollution. One of the results, positive results of this pandemic is that air pollution is down more than 50% all over the world. ¿No? Una de las consecuencias positivas de esa pandemia, de esa enfermedad, es que la contaminación del aire en el mundo ha bajado un 50%. So, we apply this to this number, then 2.2 million less will die. Entonces unos 2,2 millones menos van a morir. So let's see how long we take in a year to come to 2.2 million deaths because of coronavirus. It's we don't know. Vamos a ver hasta cuántos habrá al final del año, o sea, dentro de un año entero, que se han muerto del virus corona. If we now look at, 4 months, basically all over the world, 160,000 have died. ¿No? Dentro de 4 meses, unos 160,000 han muerto. And we of course have taken precaution, and in some countries it's not going up anymore, it's more leveling, or it may even go down. ¿No? Como hemos tomado precauciones, ahora parece que ya la curva no va más para arriba, sino más o menos es plana y luego va bajando. So even if, let's say, the death rate continues the same pace, ¿no? Incluso si la death rate es la ración, no, el número de muertos queda igual en 4 meses. O sea, cada 4 meses 105, vamos a poner 150. Para fácil de calcular. Cada 4 meses 200,000. En un año, como tiene 12 meses, serán 600,000. Bueno, a lo mejor vale más que el virus continúe y la polución del aire se quede a un 50% y nos ahorramos 2,2 millones de muertos comparado con 600,000. Es un poco una broma, pero en realidad muestra que esa obsesión de una cosa así es en realidad falsa en cierto modo. Porque ignoramos los 4.2 millones de la contaminación del aire. ¿No? In one sense, it's a hype.
that this is such a terrible thing. I mean, it's not really a joke, but we should consider. We don't consider 4.2 million who die from contaminated air, and we are all very much anxious and in anxiety about maybe 600,000 who may die because of this virus. If our air contamination remains less, like it is now, then each year we have 2.1 million less deaths because of that, ¿no? Entonces cada año tenemos 2,1 millones menos que se mueren por el aire contaminado. It just shows that no matter what you do, we'll have to die anyway, and we'll have to get diseased anyway, ¿no? Eso es lo cual también muestra, hagas lo que hagas, nos vamos a morir de una u otra manera y vamos a enfermarnos de una u otra manera. The reaction to the virus is caused by the fear of death, ¿no? O sea, la reacción al virus viene por el temor a la muerte. Like today I saw a headline in one article in Spain. A journalist had joined an ambulance for one day, 24 hours. And he said, after this, now I suddenly think about death, which I don't like. I feel forced to think about this, because before I never thought about it. Había un titular en una de las noticias en España que un periodista estuvo 24 horas con una ambulancia y dijo que después de esto me di cuenta que puedo morir y no me ha gustado esa idea. So that's the problem. Everybody has to die, but we don't like to think about it, ¿no? Todo el mundo tiene que morir, pero no nos gusta la idea de pensar en ello. And when there's an imminent threat, then we are forced to think about it, and we don't like it. Pero cuando hay una amenaza inminente, nos damos cuenta y no nos gusta. We like to forget, ¿no? Preferimos olvidar and just enjoy life. And then when death comes, well, it may come, but not by corona. O sea, cuando queremos disfrutar de la vida, todo va muy bien hasta que algún día nos tenemos que morir, pero que no sea por el virus corona. So in one sense, we should understand that prediction, yes, in one it's predicted. This world is this way. It is. And there's nothing like this is a prediction you cannot alter. You cannot do anything about it. O sea, una predicción que Krishna nos da en la Bhagavad Gita que no se puede alterar. Ahí no se puede hacer nada en contra. So we can take it like that. Otherwise, of course, there's not somewhere in some scripture a prediction that in 2020, like Nostradamus, the corona demon will appear and will, make life impossible on earth. No hay tal predicción que en el 2020, como Nostradamus, quizás puede decir que vendrá un demonio corona y nos hace la vida imposible en la tierra, pues algo así. Según lo que yo sepa, pues no hay. Okay, so related to that question, there was a similar question, I think, ¿no? Conectado con esa pregunta, ahora hubo una parecida. Dice, la pandemia se debe a una reacción kármica por la matanza sistemática de vacas y otros animales indefensos, como así también la violación de los 4 principios regulativos que seguimos los devotos. Okay. Yeah, so the question, the question is whether this pandemic is also the result or the karmic reaction to killing animals and violating the other regulative principles that we follow. ¿No? La pregunta es esa, si también se podría ver la pandemia como una reacción kármica a la matanza de animales y no respetando los 4 principios que seguimos.
Obviously, yes. And Prabhupada speaks about this very clearly. There's no doubt. He already spoke about this 60 years ago, actually, in el Bhagavatam, in Srimad Bhagavatam. Prabhupada habla de eso hace ya unos 60 años atrás, in Srimad Bhagavatam, in the first canto that he did in India in 1960. So that's a law that is universal and applicable to all times, ¿no? Es una ley que es universal y que es aplicable a todos los tiempos. And that is, and I'm quoting him right now, as he says in the Bhagavatam, the material world is itself a place always full of anxieties, and by encouraging animal slaughter, the whole atmosphere becomes polluted more and more by war, pestilence, famine, and many other unwanted calamities. ¿No? El mundo material en sí mismo es un lugar lleno de ansiedades, Dukkhalayama Shashvatam, o Samudvigna Prahlad Maharaj, y fomentando o animando, permitiendo la matanza de animales, toda la atmósfera se contamina más y más, y el resultado son guerras, pestilencia o pandemias de enfermedades, hambre, ¿no? Y muchas otras calamidades no deseadas. It's the law of karma. You do things that are not supposed to do, and there will be a reaction, ¿no? So, la ley del karma es esa. Uno actúa de una manera que viola las leyes de la naturaleza y hay una reacción. Later, which means like 50 years ago or something like that, 55, maybe between 1960 and 1977, there are other similar quotes from the Bhagavatam also, which I can read because it makes it very clear. No hay otras citas del Bhagavatam, que significa hace 50 años, 45 años. In the seventh canto, canto séptimo, la gente, people do not know that because of killing innocent animals, they themselves will have to suffer severe reactions from material nature. ¿No? La gente no sabe que debido a la matanza de animales inocentes tienen que sufrir reacciones severas de la naturaleza material. So, that's predicted 45 years ago. No? There was no anything like an epidemic in 1965, 70, 75. Not that I remember because I was there. So no, there was nothing like this. Still, in the past has been. So Prabhupada refers to this, ¿no? O sea, hace unos 45 años, en los años 60, 70, no había pandemias, no había ni epidemias, pero en el pasado sí hubo. And Prabhupada refers to this. And I think he probably will remember, maybe even he refers to one when he was already like almost 20 years old. Y posiblemente se refiere a una que cuando él tenía 20 años. And that I didn't even mention that one, no lo mencioné. Es la mal llamada, porque no originó, Spanish flu, ¿no? La gripe española no originó en España, pero bueno, eso da igual. That killed, I think, another 50 or 100 million. They don't even know exactly, right after World War I. ¿No? Eso ocurrió alrededor de la Primera Guerra Mundial, mató unos entre 50 y 100 millones de personas. And there was another one actually, 1911 in China, ¿no? Y había otra en China, en 1911. I just read an article, because now people are investigating, they're looking, where did this happen in the past? ¿No? Ahora la gente está buscando información, ¿dónde había pasado algo parecido en el pasado? So in 1911, there was an epidemic, another pneumotic disease affecting the lungs, and people were dying like anything. 60,000 died, just in China.
Unos 60,000 se murieron en esa epidemia. How did this come about? By killing animals. It was a marmot. It's a little animal, I don't know the Spanish word, which they killed for its fur. O sea, un animal pequeño, tipo, no sé la palabra española, hay que buscarlo, marmot. Y lo mataron por su piel, ¿no? De ese tamaño, que vive ahí en Mongolia, Manchuria. Y como había there was a trade fair, global, and people, well, they will pay for the fur of this animal, and thousands of hunters went and started to kill this animal. O sea, miles de cazadores se empeñaron a matar a ese animal, and some of the animals, they carry viruses, and they don't suffer from it. They just are the carriers, ¿no? Y algunos de esos animales son portadores de esos virus. No les afecta, pero los portan. So then it happens, yes, on some other, the virus jumped on a human being, and then it extended in China to 60,000 who died, and they prevented that it went all over the world by closing down all the ports. That because there was no airplanes, so everything went by ship, so they complete lockdown, ¿no? Entonces en esa época lo que hicieron es cerrar todos los puertos, no había aviones y no había, o sea, no salió de la China y solamente ahí mató a esa gente. But again, it was killing innocent animals. So unless this is stopped, we'll have another virus and another virus and another virus. It's just a question when, it's not a question if, ¿no? Y si no, eso no se para, habrá un virus y otro virus y otro virus. No es cuestión de si ocurre, sino cuándo va a ocurrir. So, Prabhupada continues, any country where people indulge in unnecessary killing of animals will have to suffer from wars and pestilence imposed by material nature. Cualquier país donde la gente mata innecesariamente a animales tiene que sufrir de guerras y pestilencias impuestas por la naturaleza material. Comparing one's own suffering to the suffering of others, therefore one should be kind to all living entities. Comparando el propio sufrimiento al sufrimiento de otros, por lo tanto uno debe ser bondadoso con todas las entidades vivientes. One cannot avoid the sufferings inflicted by providence. Uno no puede evitar los sufrimientos que impone la providencia, o más bien el karma. And therefore, when suffering comes, one should fully absorb oneself in chanting the Hare Krishna mantra. Y por lo tanto, cuando venga el sufrimiento, debemos absorbernos completamente en el canto del Mahamantra de Krishna. Then there's another quote, 9th canto, that when government becomes irresponsible and sinful, this is connected with Parashuram, then he will appear and create devastation by fire, famine, pestilence or other calamities. ¿No? Ahí se habla de si un gobierno es irresponsable y pecaminoso, aparecerá una encarnación como Parashuram, eso se habla en el canto 9, y crea una devastación por fuego o hambre o pestilencia o otras calamidades. Like we had this fire in Australia before the coronavirus hit. The whole country practically was burning up. Antes que vino el corona, había ese fuego devastador en toda Australia, prácticamente todo el país en llamas. Every year we have California wildfires. Last year so many people also died and so much was devastated, ¿no? Y el año pasado había fuegos en California que devastadores.
And of course, wars, there's always some war, but we have become accustomed to live with war, ¿no? Y siempre hay alguna guerra. Nos hemos acostumbrado, especialmente si está lejos, de vivir con ello. In Syria, how long this war has been going on, how many people have died in this war in Syria, or anywhere, in so many places there's some conflict. Hay tantos conflictos violentos como en Siria. ¿Cuánta gente se ha muerto ahí? And how many die? So many other causes. So this is nothing new. And the reaction to killing animals, this is what is explained here. So, yes, it is a karmic reaction, without any doubt. And the point is that some are suggesting, and they're probably right, that life will not be the same. After this pandemic passes, then our life will change. Algunos sugieren, dicen que cuando ha pasado esa pandemia, cuando el virus ya se ha contenido, lo que sea, que la vida no va a ser la misma. Probablemente tienen razón. But again, because they have no real knowledge, they're thinking in different ways than we would think, like karmic reaction. Pero debido a que no tienen un conocimiento verdadero, piensan de otra manera, no piensan en esa dirección del karma. For example, I think it was just these days, yesterday or the other day, that the Pope made a statement. Hace unos días el Papa dijo algo. So he said that, and it was a big headline again in the news, y otra vez era un titular muy grande en las noticias. El Papa, the Pope says that maybe this virus is a revenge of the earth. ¿No? El Papa dijo que quizás ese virus es una venganza de la tierra. Because we have not dealt with the climate crisis. Porque no nos hemos ocupado de la crisis del cambio climático. He doesn't think that maybe we shouldn't kill animals. No está pensando que quizás no deberíamos matar a animales. No, we should deal with the climate crisis. No, debemos ocuparnos del cambio climático. Like burning down the Amazon. Yes, of course, no, como quemar el Amazonas, o eso, contaminar el aire, contaminating the air and the water and all these industries and so many cars and this and that. So governments, they should take steps. And if they don't, then the earth will revenge by sending coronavirus. That's more or less his reasoning. La gente debería tomar conciencia de no contaminar tanto el aire y el agua y quemar los bosques y no sé qué, no sé cuánto. Y si no lo hacen, pues la tierra se va a vengar y mandarnos un virus corona. Same thing like this Greta Thunberg and the Friday No Future. Now all the young people go in the street that, oh, you are the ones, politicians and leaders of the world, who are destroying our future by not taking care of the climate crisis. Como esa chica que anima a miles y millones de jóvenes de ir a la calle los viernes para reclamar a los gobiernos que hagan algo contra la crisis del cambio climático, etcétera, etcétera. Nobody thinks about why not stop killing cows, for example. Nadie habla de no matar vacas, por ejemplo. I mean, if we look at the numbers of how many animals they actually kill, it's unbelievable. Let me see, where do I have these numbers? Okay. So, I mean, people are not aware, first of all, how many animals are killed each day, even, what to speak of each year, and what this means in terms of karmic reactions. So every single day, we're not talking about a whole year, every single day, about 200 million animals are killed. And that means amongst those are 800,000 cows. Almost 1 million cows are killed every single day in this world.
And then if you look at a whole year, it's 150 billion, which means 150,000 million. Now that includes everything. Land animals, well, like cows and sheep and pigs and this and that and so many, all the fish, all the chicken, and they don't probably include in this number what the Chinese and the other people there eat, like maggots and snakes and dogs and grasshoppers and who knows what. They eat anything, ¿no? O sea, esas cifras, 2 millones de animales se matan cada año, entre ellos 800 millones de vacas, y si es cada día, y si es al año son 150 billones, o sea, 150 mil millones. Eso incluye peces y las gallinas, pero no incluye probablemente todos los insectos que se consumen en Asia. Esa es una cifra, no se puede ni prácticamente imaginar cuánto es, ¿no? O sea, it's very difficult to even imagine this amount of brutality, ¿no? Esa cantidad de brutalidad. So every single day, 200 million entities are killed for eating, ¿no? Cada día se matan 200 millones de entidades vivientes solamente para comerlos. Which is not necessary. We know we haven't eaten animals for, depends, 50 years, 30 years, 20 years. And we all know it's not necessary you don't have to kill an animal to survive, ¿no? Todo el mundo sabemos que no hemos comido animales desde hace 50 o 30 o 20 o más años. No es necesario para vivir. So it's just a very bad habit. It's ignorance. And it has a reaction, ¿no? Simplemente es un mal hábito, ignorancia, y tiene su reacción. And nobody thinks about that. And you look at practically, unless it's a devotee, any of those journalists or scientists or philosophers, even so-called sociologists, they analyze the situation. They will never relate this virus to this type of killing of the animals, ¿no? O sea, cuando se ven los artículos que se publican de científicos o sociólogos o otra gente, periodistas sobre ese tema, jamás relacionan el virus con esa matanza de animales. Some relate it to these small animals in China who apparently were the cause for this coronavirus and the SARS and even the HVI and all these, practically all these recent viruses are connected to some animal, ¿no? Algunos lo relacionan con esos animales como en la China o en África también, que han portado esos virus recientes como el corona o el SARS o el MERS o el VIH. And they say, yes, we should not, or some analyze and say, well, actually it's the cause is the human being who is invading the habitat where these animals live, ¿no? La causa es el ser humano que invade donde esos animales viven, because actually it's the bats who carry those viruses and then they give it to these other ones, ¿no? Porque en realidad son murciélagos que tienen el virus, luego lo pasan a otros animales. There was even a movie that showed this, that at the end, what is the cause of the virus? Well, they're clearing the forest and the bats are flying off the trees. Then the bat goes where the pigs are and infects the pig goes into a restaurant and the cook infects himself with the virus and then he passes this to the customer, ¿no? O sea, en una película esa sí lo mostraron, que la gente va a la jungla para cortar las palmeras, para que sea, para luego a la agricultura. Y los murciélagos
se tienen que ir, están desplazadas y se van donde los cerdos y infectan a los cerdos y los cerdos terminan en la cocina de un restaurante y el cocinero se infecta con el cerdo y lo pasa luego a los clientes. Posible, probable. So what is the conclusion of some of these people? That, and even this Chinese government apparently, that this has to be regulated. ¿No? La conclusión es que ese tipo de actividad hay que regularla. So if we have, first of all, they try to, these wet markets are closed down, and we have to pass some laws that this is very tightly controlled, ¿no? O sea, esos mercados mojados, como lo llaman, porque no vamos a describir lo que hay ahí. Estos lo cerraron, en Wuhan lo cerraron, y en el futuro pues tiene que ser muy controlado por leyes que vamos a pasar. So that means we are not against killing animals, we just have to regulate it and control it, so it doesn't get out of hand. O sea, no estamos en contra que se maten los animales, pero hay que regularlo, hay que controlarlo para que no se desborde de esa manera. So that's their thinking. They don't really make the connection that there is an inherent reaction, which is called karma, and which you cannot avoid if you act irresponsibly. Nunca hacen esa conexión con la ley del karma, que es inevitable si uno actúa de una manera irresponsable. So yes, and it's also curious to see how Krishna arranges things that at least we get some idea what can happen. O sea, es curioso que incluso como otra consecuencia de lo que puede pasar entonces, so because there's now lockdown everywhere, ¿no? Prácticamente está el confinamiento en todas partes. So that means all bars are closed, all restaurants are closed, all putti clubs are closed, all brothels are closed, there's no prostitution is not allowed, liquor shops are not allowed. Now everything that Prabhupada talked about, which actually should be closed down by the government, which we thought will never happen, it happens by the grace of a little virus, ¿no? O sea, han cerrado todos los restaurantes, los bares, las tiendas de licor, de alcohol, la prostitución, los puticlubs. No hay prostitución, es prohibida. De eso habla Prabhupada en sus significados, que el gobierno tiene el deber de cerrar. What they didn't close down is slaughterhouses. Lo que no han cerrado son los mataderos. Because they don't get it, no lo entienden. Although, in one part, I think it's Spain, one of the biggest factories of meat processing, ¿no? En España, una de las fábricas más grandes de donde procesan la carne, they had to close down because too many workers were infected, ¿no? Ahí tuvieron que cerrar porque la mayoría de los trabajadores estaban infectados. So, it's true, in one sense, argumentum ad baculum. If you don't hear, you get the stick, ¿no? Ese dicho latín, si uno no quiere escuchar, no quiere razonar, pues te viene el palo. You're like an animal, like an ass. The ass, if you talk to the ass, please do this, go this way, go that way, the ass will just look at you and will not react because it's stupid. ¿No? Un asno, si le dices que tiene que ir por ese lado o por el otro lado, simplemente te mira y no hace nada porque es estúpido. So then you give a stick, and then it will start to move, ¿no? Entonces le das el palo y se empieza a mover. So in one sense, a virus like this, or any other calamity in one sense, it's a big stick from material nature that we stupid, ignorant, blind human beings have to get to maybe wake up, ¿no? En cierto modo es como un palo de la naturaleza material que viene a los seres humanos estúpidos, ciegos, ¿no? Ignorantes, a ver si despiertan. And it's very unlikely that they will wake up, ¿no? No es muy probable que van a despertar.
Some others will pass, like everything in this world, it comes and goes. Krishna says, yes, Shitushna Sukha Dukkada, Agama Nitya. It's temporary, it will come in and it will go, the suffering and the happiness. So this will pass, ¿no? O sea, esto también va a pasar, no va a ser para siempre. Krishna dice que como invierno y verano va y viene, no es eterno. So once it has passed, then we are very eager to come back to our previous life, basically, ¿no? Y cuando eso pasa, ha pasado, estamos muy ansiosos de volver a la vida de antes, básicamente. It will not be exactly the same, that now everybody is agreed and many are worried about it. It will not be exactly the same, ¿no? No va a ser lo mismo, algunos ya están muy en ansiedad que no va a ser lo mismo. Yes, there will be more restrictions, be prepared, ¿no? Habrá más restricciones. And at any time the government, if they see there's another outbreak somewhere, then they may lock down for a week the country, ¿no? Cuando ven que habrá otro, ¿cómo se dice? Un spike, un brote en alguna parte del país o lo que sea, lo que puede pasar. Inmediatamente van a tomar esas mismas medidas, ¿no? Un confinamiento obligatorio, ver ya las máscaras, prácticamente seguramente cuando uno ahora va a viajar va a ser obligatorio tenerlo todo el tiempo. Te van a tomar la sangre para verificar que realmente no tienes el virus antes de subir al avión, ¿no? They will take your blood before you go on the airplane to make sure you don't have the virus, because otherwise you will not be allowed to fly even. So all these things may happen. But essentially, we want to go back to open all the restaurants and all the bars and all the brothels and everything we have done before and continue with the same kind of, unrestricted sense enjoyment. Pero básicamente la idea es volver a lo mismo con algunas alteraciones para abrir de nuevo todos los bares y restaurantes y los puticlubs y lo que haga falta para que podamos disfrutar de la misma manera de la vida. So, and then there will be another virus coming, ¿no? Y luego habrá otro virus que va a aparecer. Or there will be simply, the material nature has so many weapons in its arsenal. La naturaleza material habrá probablemente otro virus o cualquier otra cosa que la naturaleza puede imaginarse. We think we are very clever, but we couldn't ever imagine that a little thing like this virus can cause so much havoc, apparently havoc, in the world, ¿no? O sea, la naturaleza es mucho más lista, tiene muchas cosas que puede pasar que nadie se había podido imaginar que un virus tan pequeñito puede causar un desastre tan grande en el mundo, un desastre entre comillas, depende cómo se mira. So, karmic reaction, for sure. And unless we change our way, karmic reactions will continue to come. ¿No? Las reacciones kármicas seguirán viniendo a menos que cambiamos nuestra manera de vivir en este mundo. Y justo hay una pregunta con respecto a lo de las reacciones kármicas, cuando Krishna habla de que protege a su devoto. Podemos ver que hay casos de devotos que han dejado el cuerpo por esta situación. ¿Cómo se puede...? So, well, another question related to that. So if Krishna says he protects his devotee, and we see that some devotees have maybe left their body because of the virus even. So how is this to be understood? No, la pregunta sería, si vemos que Krishna dice que protege a su devoto, ¿cómo se entiende o cómo hay que ver que algunos devotos quizás han dejado incluso el cuerpo por este virus? Well, the fact that Krishna will protect us doesn't necessarily mean he will protect or make us immortal in the material body, ¿no? O sea, el hecho que Krishna nos protege no significa que nos va a hacer inmortal en un cuerpo material. So even if, to live one, we have to understand, and I said this in the beginning, we should be very much aware we can leave our body at any time.
whether it's a virus or a heart attack or simply just old age. The machine stops to function, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes que podemos dejar el cuerpo en cualquier momento, ya sea por un virus o por otra enfermedad o simplemente por la vejez. O sea, la máquina dejará de funcionar tarde o temprano. So, and this is not just now. Some devotees may have left their body apparently due to coronavirus, and we may wonder, why Krishna is not protecting this devotee, ¿no? O sea, no es que ahora, solamente ahora, algún devoto deja el cuerpo debido al virus ese, y uno se pregunta, ¿y cómo es que Krishna no le ha protegido para que siga vivo? So many devotees, every year devotees are leaving their bodies. And it's maybe not the coronavirus, but it may be the cancer of this or the cancer of this. How many cases of cancer we had? Or accidents, traffic accidents, ¿no? O sea, cada año devotos dejan el cuerpo, ya sea por el virus o por un cáncer, o por un accidente de tráfico. So, we cannot judge or think that protection means I'll just live forever, basically. When time comes, you leave. And therefore we should always be prepared, because we don't know when this time has come, or will come, ¿no? O sea, no es que protección significa que yo simplemente voy a seguir viviendo para siempre. Cuando llega el momento hay que dejar el cuerpo. Cuando venga ese momento no se sabe. Does it mean if you have to leave the body, Krishna is not protecting you? ¿No? Eso quiere decir, si uno tiene que dejar el cuerpo, Krishna no te protege. No, it doesn't mean that at all. And you never know. While leaving the body, what is your consciousness? That's real protection. That even for whatever reason you may not think of Krishna, Krishna will think of you. Y cuando uno tiene que dejar el cuerpo, ahí viene la verdadera protección. Porque si por alguna razón no podemos o no pensamos en Krishna, Krishna pensará en nosotros. And then we'll have a destiny according to our consciousness. Y nuestro destino será según nuestra conciencia. So if devotion or the consciousness is not completely pure, then you have to go to a higher planet, probably. Higher, that is in Bhagavad Gita. ¿No? Si la conciencia no es completamente pura, uno tiene que ir a un planeta superior. But it's up to Krishna. Maybe he takes you back home, back to Godhead. Maybe you have to take birth in whatever planet, whatever he desires. ¿No? Pues quizás uno tiene que volver a nacer en otro planeta, o uno vuelve a casa, vuelve a Dios. Eso depende de él. But the protection that Krishna says in Bhagavad Gita, aham tvam sarva papavyo mokshayishyami, ma shucha, don't fear. That means sarva dharma parityaja. O sea, esa protección que Krishna dice en Bhagavad Gita, eso significa sarva dharma parityaja. You give up everything else and just surrender mam ekam. Exclusively you surrender to Krishna. ¿No? Uno se rinde, se entrega exclusivamente a Krishna. That means ultimately for the highest protection you have to be a pure devotee. ¿No? Para la protección suprema uno tiene que ser un devoto puro. What means pure devotee? Anyavilashita shunyam. Jnana karnama anavritam anakulyena krishnanu shilanam bhakti uttama. Prabhupada always quotes this verse to explain, define, this is devotional service. Srila Prabhupada siempre cita ese verso para explicar que es servicio devocional puro. It's not something elusive, something we cannot imagine, or something that's only for Prabhupada, only for some Narada Muni or some other special being. ¿No? O sea, ser devoto puro no significa que uno tiene que ser especial como, digamos, Prabhupada o Narada Muni o Muni o algo así. No, it's a very simple thing. Anyavilashita shunyam. You don't have any other desire than to serve the Lord. There's no mixture of karma and jnana. You don't have any aspiration to become successful in the material world. That's probably how it's said sometimes. No, Prabhupada explica eso así. Que uno está libre de otros deseos relacionados con karma y jnana. Quiere decir que uno no hace planes
para tener éxito en el mundo material. It's actually a very simple definition. If you're still making so many plans, how I can get more or become something in this world, then it's not pure. ¿No? Si uno todavía tiene planes cómo adquirir algo en este mundo o ser algo en este mundo, no es puro. Y Krishnanushilanam, the devotional service has to be favorable, as Krishna desires, as we are taught by higher authority. ¿No? El servicio devocional tiene que ser favorable, tal como lo recibimos las instrucciones de nuestras autoridades superiores. It cannot be imaginary, like sahajas. No se puede hacer un servicio imaginario como los sahajas. It's not so difficult as it seems. No es algo tan difícil como parece. But ultimately it's up to Krishna to judge how much devotion you have and where you stand and what your future will be. ¿No? O sea, últimamente depende de Krishna para juzgar cuánta devoción tenemos y qué nos corresponde a dónde nos vamos a ir. We can only prepare, that's all we can do. ¿No? Nos podemos preparar, eso es lo único que podemos hacer. El resultado, eso depende de él. ¿No? So we can prepare, but the result will depend on him. So at any rate, if we sincerely try to be Krishna conscious and serve Krishna, then surely he will protect. Pero podemos estar seguros si nos esforzamos sinceramente e intentamos servir a Krishna, sin ninguna duda nos va a proteger. Now, how this protection will manifest, that is another question. ¿No? ¿Cómo se manifiesta esa protección? Es otra cosa. For example, as Prabhupada explains, sometimes it is observed that somebody who becomes a devotee of Krishna loses everything. ¿No? A veces se observa que alguien se vuelve devoto de Krishna, pierde todo. So, or that devotees are put into difficulty, like the Pandavas, Queen Kunti, or Bali Maharaj, o que los devotos se ven en dificultades, calamidades, como los Pandavas y la reina Kunti y Bali Maharaj. So there may be two reasons, basically, puede haber dos razones. Una es para probar al devoto. One is to test the devotee. And the other is to glorify. Y el otro es para glorificarle. Or they may go together, or las dos cosas juntas. This how Prabhupada explains the case of Bali Maharaj. ¿No? Así lo explica en el caso de Bali Maharaj. He was tested, and at the same time, by passing the test, he became glorious. ¿No? O sea, fue probado, y pasando el examen, se volvió glorioso. So, and sometimes, depending on the devotee, if he's not so advanced, Krishna may see the necessity to just take everything away. So the devotee has no other choice than to surrender completely. ¿No? Y a veces depende del devoto. Krishna quizás ve que hace falta quitarle todo para que el devoto se rinda por completo. Which may include that you may lose your whole family. They may all die. You remain alone. ¿No? Puede pasar que tú pierdas toda la familia, todos se mueren, y tú te quedas solo o sola. Or it may mean that all your plans, business plans, and all the money you have, everything is a failure, and you are poverty-stricken at the end. O todos los planes para los negocios, todo tu negocio falla, y te quedas sin nada. So the devotee takes whatever may happen, takes it as Krishna's mercy. Tatenu kampam susamikshana. He never thinks, oh, why is this happening to me? I did this and this, and now this is the result, and he becomes resentful. That's not devotee. No, un devoto lo acepta como la misericordia, como, sí, una bendición, y no se vuelve resentido, pensando que, ¿por qué me pasa eso a mí? Yo no soy devoto y no sé qué, no sé cuánto, ¿por qué Krishna me hace eso? El devoto nunca piensa así. He knows how to relate whatever may happen with Krishna and how it can be beneficial for advancing Krishna consciousness.
ve todo en relación con Krishna y ve cómo esto me puede ayudar a avanzar en la conciencia de Krishna. So it may even be that suddenly you are diagnosed with a fatal disease, let's say, cancer. You only have to live for 3 months. ¿No? Quizás te diagnosan un cáncer y te quedan 3 meses de vida. So what is it? Is it a horrible curse? ¿No? ¿Es una maldición horrible? Or is it maybe a blessing? ¿O es una bendición? You can take it either way. ¿No? Se puede ver de ambos lados. So the devotee will take it as a blessing. ¿No? El devoto lo aceptará como una bendición. Just like, think of Parikshit Maharaj. He was cursed to die 7 days, not 3 months, 7 days only, by a snake bite, a flying snake, a horrible creature like coronavirus, attacking, bites, and you are finished. And you can't do anything about it. There's nothing you can do. It will come. ¿No? O sea, hay que pensar en Maharaj Parikshit, maldecido de morirse en 7 días por una serpiente voladora que vendrá y te picará y te morirás. Como el virus, te atacará, 7 días, ¡pum!, adiós. How did he react? ¿Cómo reaccionó? Oh, now I have to get serious about Krishna consciousness. Ahora tengo que volverme muy serio en la conciencia de Krishna. So he stopped eating, he stopped drinking, sleeping, and just heard Srimad Bhagavatam day and night, and then left his body. ¿No? Él se volvió muy serio, dejó de comer, dejó de dormir y de beber, y simplemente escuchando el Bhagavatam hasta que se murió. So, depends how you look at things. Ultimately, everything is under Krishna's control, and he will protect his devotee if we are a devotee. ¿No? O sea, finalmente todo es bajo el control de Krishna, y si somos devotos, intentamos ser devotos, nos protegerá. How? That's up to him. ¿No? Y cómo lo hace, eso depende de él.